அதை தாண்டி அந்த கர்ப்பகிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு போகக்கூடியவர்களுக்கு வேற ஒரு அளவில் மரியாதை. இந்த சமூகம் அதைத்தான் வகுத்து வைத்திருந்தது. அதனால நீ அங்க போனாதான் மரியாதைன்னு சொல்றியா? அங்க போறதுக்கு நம்பிக்கை உடையவர்களுக்கு எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது என்று தொடர்ந்து போராடி அதை வெற்றி பெற்று காட்டிய இயக்கமும் திராவிட இயக்கம். அதை மனு இந்த புத்தகத்தில் மிக தெளிவாக ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலா எந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி ஆய்வுகளை செய்து தகவல்களோடு, ஏன்னா சும்மா சொல்லிட்டு போனா நாங்க சொன்னா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேர் தானா சொல்லுவாங்க, எந்தவித அடிப்படையும் இல்லாமல் அதையெல்லாம் கொண்டாடுவார்கள். ஆனா நாங்க அதை சொல்லும்போது, திராவிட இயக்கத்திலிருந்து அதை சொல்லும் பொழுது நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபேக்ட்ஸா இல்லையா அப்படின்லாம் செக் பண்ணி சொன்னாதான் அது ஓரளவுக்காவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதனால அந்த தரவுகளோடு அதை அவர் மிக தெளிவாக எடுத்து வைத்திருக்கிறார். எப்படி வைக்கம் போராட்டத்தில் அந்த தெருவை சுற்றி நடக்கிறதுக்கு கூட அங்க வாய்ப்பு இல்லை. அந்த போராட்டத்திலே ஒரு மிக முக்கியமான பதிவு, பெரியார் கைது செய்யப்படுகிறார். அங்கே தலைமை வைத்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தியவர்கள் எல்லாம் கேரளாவை சார்ந்த அந்த வைக்கத்தை சார்ந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். அடுத்து அந்த போராட்டத்தை எடுத்து நடத்தியது கேசவன் அவர்களுடைய மகள் சாரதா அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய சகோதரியும் மனைவியுமான நாகம்மையாரும் கண்ணம்மையாரும் தான் என்பதை இங்கே மிக தெளிவாக வைக்கம் போராட்டத்தை ஆண்கள் எல்லாம் சிறைக்கு சென்று விடுகிறார்கள். தொடர்ந்து நடத்தி வெற்றி பெற காட்டியது பெண்கள் என்ற அந்த உண்மையையும் இங்கே அவர் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார். வைக்கம் போராட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 140 நாளுக்கு மேலாக பெரியார் அந்த வைக்கம் போராட்டத்திற்காக அங்கே இருக்கிறார். அதில் 70 நாளுக்கு மேலே அவர் சிறையிலே தான் இருக்கிறார். அந்த சிறைச்சாலையிலே அவர் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசர், முதல்ல பெரியார் அங்கே போகும்பொழுது அந்த அரசர் அவரை வரவேற்பதற்காக தன்னுடைய அதிகாரிகளை அனுப்புகிறார். நான் உன்னை எதிர்த்து போராட வந்தேன், அதனால உன்னுடைய அழைப்பை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று போராட்ட களத்திற்கு போகிறார். யாரை வரவேற்கிறதுக்கு அந்த அரசர் ஆள் அனுப்பினாரோ அதே அரசர் அவரை எதிர்த்து யாகம் நடத்துகிறார். அவரை ஒழிச்சிடணும்னு யாகம் நடத்துகிறார். பெரியார் சிறையிலே இருக்கும் பொழுதே அந்த யாகம் நடத்திய மன்னர் இறந்து விடுகிறார். இந்த பதிவுகள் எல்லாம் மிக முக்கியமாக இந்த எத்தனை விஷயங்களை தாண்டி இன்னைக்கு திராவிட இயக்கம் அந்த கோயிலுக்குள்ள எல்லாரையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு, அந்த கோயில் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமான ஒரு இடமாக, ஏன்னா அந்த கோயில் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பவர் சென்டராக மாறக்கூடிய அந்த சூழலிலே அந்த இடத்திலும் இன்னைக்கு எப்படி மருத்துவ கல்லூரியிலே மருத்துவர்களாக, ஏன் நீதி அரசர்களாக, அதை தாண்டி ஐடி இந்த செக்டரில் அங்கே எல்லா ஜாதிகளையும் எந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற எந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல், ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசங்கள் இல்லாமல் எல்லாருக்குமான இடமாக அது மாற வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிறோமோ, அந்த போராட்டத்துக்கெல்லாம் முதல் இடமாக இருந்தது இந்த கோயில் நுழைவு என்பதை மனு இந்த புத்தகத்திலே மிக தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார். இந்த கோயில் நுழைவு போராட்டம் என்பது, வைக்கம் போராட்டம் என்பது அந்த போராட்டமாக நின்று விடாமல் it changed, it questioned everything in society அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை it opened up to question everything about society. And today we stand here is because of this movement. It is because the questions were asked by our leaders. அப்படிங்கிறத இந்த புத்தகம் மிக தெளிவாக பதிவு செய்கிறது. இந்த புத்தகம் அடுத்த தலைமுறைக்கான மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு, ஆவணம். அதனால் நம்ம நிறைய பேருக்கு
இதை படிக்கிறதுக்கான அவகாசம் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. ஐ ஹோப் இது கேட்கக்கூடிய புத்தகமாகவும் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை போட வேண்டும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ரீல்ஸாக போட அளவுக்கு இந்த புத்தகத்தில் போட முடியாது, ஒரு 30 செகண்டில் போட முடியாது இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை. படிக்க முடியலன்னா காதலியாவது கேட்கட்டும். ஏன்னா அப்படியாவது எல்லாரையும் போய் சென்றடைய வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகம் இந்த புத்தகம். மனு ராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், என்னுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, ma'am, for such an insightful speech. We truly agree with you on how important it is to remember the struggles and sacrifices that went into enjoying the rights that we have today. I now have the honor of inviting our chief guest, Justice Anand Venkatesh, to share his thoughts on the book. எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். மேடையில் வீட்டிருக்கும் கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர், இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் மனு, எனது சக நீதிபதிகள், மேனாள் நீதிபதிகள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், உங்கள் எல்லோருக்கும், மூத்த வழக்கறிஞர்கள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள், சான்றோர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நிகழ்வு வெறும் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழா மட்டுமல்ல, நமது சமுதாயத்தின் வரலாற்று வழியையும் சமத்துவத்தை நோக்கி நாம் நடந்து வந்த கரடுமுரடான பாதையையும் நினைவு கூறும் ஒரு முக்கியமான வரலாற்று தருணம் என்று நான் நினைக்கிறேன். மனுஸ்மிருதி போன்ற நூல்கள் அமைத்து கொடுத்த சாதிய படிநிலைகளும் பாகுபாடுகளும் நம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மிக பெரியது என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். ஆனால் தம்பியோட பேரில் இருக்கும் அந்த மனு என்ற சொல் குறித்து எனக்கு ஒரு பெரும் வியப்பு உண்டு. திரு சண்முக சுந்தரம் மற்றும் திருமதி சண்முக சரோஜினி அவர்கள் தன் மகனுக்கு மனுராஜ் என்று பெயரிட்டதின் பின்னணியில் ஒரு மாபெரும் சிந்தனை இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். நாம் எதை எதிர்க்கிறோமோ, எதை ஒழிக்க நினைக்கின்றோமோ, அதுவே நமது லட்சிய பாதையை நமக்கு தொடர்ச்சியாக ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். அந்த வகையில் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சாதி அமைப்பிற்கும் பாகுபாடுகளுக்கும் எதிராக போராட வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த பெயர் திரு மனுராஜ் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு கணமும் நினைவூட்டிக் கொண்டே இருக்கும். இதை கணித்து பெயரிட்ட அவரது பெற்றோரின் தொலைநோக்கு பார்வை உண்மையிலேயே வியப்புக்குரியதுதான். சமீப காலத்தில் நான் படித்த நூல்களில் என்னை மிகவும் கவர்ந்த, சிந்திக்க வைத்த மிகச்சிறந்த நூல் மனுராஜ் இந்த நூல்தான். கோவில் நுழைவு போராட்டங்கள் ஏன் முக்கியம்? அண்ணல் அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியாரும் ஏன் இவ்வளவு உயரமான ஆளுமைகளாக வரலாற்றில் நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள் என்ற 2 முக்கியமான கேள்விகள் உண்டு. அதை கோவில் நுழைவு என்ற கோணத்தில் இருந்து மிகவும் நுட்பமாகவும் தெளிவாகவும் ஆசிரியர் இந்த நூலில் விளக்கியுள்ளார். சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும், the equality and fraternity that's there in the preamble of the constitution, சமூகத்தில் மலரச் செய்வதற்கு வழிபாட்டு உரிமையும் கோவில் நுழைவும் எவ்வளவு வீரியமிக்க கருவியிலாக இருந்தன என்பதை இந்த நூல் ஆணித்தனமாக பதிகிறது. கோவில்கள், அவற்றை ஆண்ட அரசர்கள் மற்றும் பக்த
பக்தர்களுக்கு இடையேயான உறவுமுறை சமூகத்தை எவ்வாறு வடிவமைத்தது என்ற வரலாற்றை ஆழமாக தோண்டி எடுத்து ஆலயங்கள் மீது அரசின் மதச்சார்பற்ற கட்டுப்பாடு ஏன் அவசியம் என்பதற்கான மிக வலுவான வாதங்களையும் ஆதாரங்களையும் ஆசிரியர் முன்வைத்துள்ளார். வைக்கம் போராட்டத்தில் தொடங்கி சென்னை மாகாணத்தில், இன்றைக்கு தமிழ்நாடு நம்ம சொல்ற நீதி கட்சியின் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியினுடைய 1925 ஆண்டு வந்த மெட்ராஸ் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் என்டோமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் மற்றும் இன்றைக்கு நடைமுறையில் உள்ள சட்டம் வரையிலும் அனைத்து வரலாற்று நிகழ்வுகளும் மிக விரிவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த புத்தகத்தில். இந்திய அரசியலமைப்பின் மதச்சார்பற்ற அடிப்படை அமைப்பிற்கே, பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் which we call as the secularism, அன்றைய சென்னை மாகாணம் கொண்டு வந்த இந்த சட்டம்தான் அஸ்திவாரமாக அமைந்தது என்பதை இந்த நூலில் மனுராஜ் நிலைநிறுத்த முயற்சித்திருப்பது ஒரு தமிழனாக நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த தொடர் போராட்டங்களின் விளைவாகவே இன்று தகுதியும் பயிற்சியும் பெற்ற யார் வேண்டுமானாலும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற சமூக நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலில் என்னை மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய 2 வரலாற்று உண்மைகள் உண்டு. ஒன்று, கணித துல்லியத்துடன் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸாக்ஷன் ப்ரப்போர்ஷன் கடைபிடிக்கப்பட்ட தீண்டாமை. டிராவன்கோர் சமஸ்தானத்தில் ஸ்ரீ மகாதேவர் கோவிலை சுற்றி ஒரு பலகை இருந்தது. அந்த பலகைக்கு பேரு தீண்டல் பலகை அப்படின்னு ஒரு பலகை இருந்தது. அந்த வைக்கப்பட்டிருந்த வரலாறு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு உயர்கிடி நம்பூதிரி பூசாரியிடம் இருந்து எந்த சாதியினர் எவ்வளவு தூரம் தள்ளி நிற்க வேண்டும் என்று அங்கே கணித துல்லியத்துடன் விதிகள் இருந்தன என்று சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா? ஒரு சத்திரியன் ஒரு நம்பூதிரியிடமிருந்து 2 அடி தள்ளி இருக்க வேண்டும். ஒரு நாயர் 16 அடி தள்ளி இருக்க வேண்டும். ஒரு இழவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவன் 32 அடி தள்ளி நிற்க வேண்டும். புலையர் போன்ற பிற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் 64 அடி தள்ளி நிற்க வேண்டும் என்ற விதியை கேட்கும்பொழுது மனித நேயம் உள்ள எவர் நெஞ்சமும் பதறும். இப்படி ஒரு நிலை கூட இருந்தது. அடுத்த அதிர்ச்சி, நீதிமன்றங்களில் நடந்த அவலம். As a judge, I have to say this also. நீதிமன்றத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவரின் சாட்சியத்தை பதிவு செய்யும் முறை என்னை உண்மையிலேயே உலுக்கியது. அந்த சாட்சி நீதிமன்றத்துக்குள் வரக்கூடாது. நீதிமன்றம் அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு செல்லும், ஆனால் நீதிமன்றமும் அவர் அருகில் செல்லக்கூடாது. ஒரு அட்டண்டரோ ஒரு பியூனோ தூரத்தில் நின்று கொண்டு கேள்வியை கத்தி கேட்பார். பதிலுக்கு சாட்சியும் தூரத்தில் இருந்து கொண்டு கத்தி பதில் சொல்வார். அதுவே நீதிமன்றத்தில் பதிவாகும் சாட்சி. எவ்வளவு கொடுமையான சமூக அமைப்பில் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதை காட்டும் வரலாற்று சான்று இந்த 2 உதாரணங்களும் தான். இத்தகைய இருண்ட காலத்தில் இருந்த சுயமரியாதை மற்றும் சமூக நீதி போராட்டங்களின் மூலமாக இன்று நாம் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறி வந்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்தும் வரலாற்று ஆவணம்தான் இந்த நூல். நாம் எங்கே இருந்தோம், எத்தகைய தளராத போராட்டங்களுக்கு பிறகு இன்று இந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள இந்த தலைமுறையும் இனி வரும் எதிர்வரும் தலைமுறைகளும் படிக்க வேண்டிய, மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க வேண்டிய மகத்தான நூல் இந்த நூல் என்று நான் கருதுகிறேன். கோவில் நுழைவு என்பது ஒரு எளிய மத விவாதம் அல்ல. இது நமது சமூகத்தின் அடிப்படை அமைப்பு, மனித கண்ணியம் மற்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எல்லைகளை பற்றிய ஒரு ஆழமான சிந்தனை களம். இந்த மேடையில் நான்
எந்த முடிவையும் உங்கள் மீது திணிக்கப் போவதில்லை. நான் வகிக்கும் பதவியில் உங்களிடமிருந்து என்னால் திணிக்கவும் முடியாது. மாறாக நம் நாட்டின் மிக முக்கியமான இந்த விவாதத்தில் இருக்கும் பல்வேறு வலுவான பார்வைகளை மட்டும் உங்கள் முன் வைக்கப் போகிறேன். முதல் பார்வை மனித கண்ணியம் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளின் பக்கம் இருந்து பேசுகிறது. 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாசிக் நகரில் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் எழுப்பிய அந்த குரல் வெறும் கோவில் வழிபாட்டிற்கான கோரிக்கை அல்ல, அது நாங்களும் மனிதர்கள்தான் என்ற சமத்துவ முழக்கம். பெரியார் வைக்கம் போராட்டத்தை முன்னெடுத்ததற்கும் அதுதான் அடிப்படை. ஒரு மனிதனை அவனது பிறப்பின் காரணமாகவோ அடையாளத்தின் காரணமாகவோ இறைவனை வழிபடுவதிலிருந்து தடுப்பது அவனது ஆன்மீக உரிமையை மட்டும் அல்ல, அவனது அடிப்படை மனித கண்ணியத்தையே பறிப்பதாகும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 17வது பிரிவு தீண்டாமையை ஒழித்ததும் 25வது பிரிவு கோவில்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறுவதும் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான். வழிபாட்டு உரிமை என்பது மத சலுகை அல்ல. மறுபடியும் சொல்கிறேன், வழிபாட்டு உரிமை என்பது மத சலுகையில் அல்ல, அது ஒரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையாகும். என்னுடைய இரண்டாவது பார்வை சமூகத்தின் இரண்டாவது பார்வை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னுடைய பார்வையை நான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். சமூகத்தின் பார்வையிலிருந்து இரண்டாவது பார்வை அரசியலமைப்பு தர்மம், கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த அரசியலமைப்பு தர்மம் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தத்தின் கோணத்திலிருந்து அமைகின்ற பார்வை. அந்த பார்வை காலங்காலமாக தொடரும் பாரம்பரியங்களும் மத நம்பிக்கைகளும் ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஒரு நவீன ஜனநாயக நாட்டில் தனி மனிதனின் சமத்துவமும் சுதந்திரமும் எங்கு நிற்கின்றன என்ற கேள்வியை இந்த பார்வை எழுப்புகிறது. சபரிமலை வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது போல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு மத முறையாகவே இருந்தாலும் அது அரசியலமைப்பு வழங்கும் சமத்துவத்திற்கும் பாலின நீதிக்கும் எதிராக இருக்கும்போது அங்கு அரசியலமைப்பு தர்மமே வெல்ல வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது. சமூகத்தின் தொன்மையான நம்பிக்கைகளை விட தனி மனிதனின் தன்னாட்சியும் கண்ணியமுமே முதன்மையானது என்ற பார்வைதான் இந்த இரண்டாவது பார்வை. மூன்றாவது பார்வை மத நிறுவனங்களின் சுயேட்சை மற்றும் அரசின் எல்லைகள் பற்றியது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 26வது பிரிவு ஒவ்வொரு மத பிரிவினருக்கும் தங்களின் மத விவகாரங்களை தாங்களே நிர்வகித்துக் கொள்ளும் உரிமையை வழங்குகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை தனித்துவமான வழிபாட்டு முறைகளிலும் வழிபாட்டு தலங்களின் நிர்வாகத்திலும் அரசு தலையிடத் தொடங்கினால் அது மதச்சார்பின்மையின் உண்மையான இலக்கணத்திற்கே எதிரானது என்ற வாதம் இங்கு எழுப்பப்படுகிறது. மேலும் ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் கோவில்கள் மட்டும் அரசின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு பிற மத நிறுவனங்களுக்கு முழு சுயேட்சை அளிக்கப்படும் பொழுது அது சமச்சீரான மதச்சார்பின்மையா என்ற சட்ட போராட்டமும் இதன் பின்னால் இருக்கிறது. இது மூன்றாம் பார்வை. ஒருபுறம் மனித கண்ணியமும் சமத்துவமும் எந்த ஒரு பாரம்பரியத்திற்கும் மேலானது என்ற சக்தி வாய்ந்த வாதம். இன்னொரு புறம் மத நம்பிக்கைகளும் அவற்றின் தனித்துவமான ஆச்சாரங்களும் அரசின் தலையீடற்ற சுயேட்சையை பெற வேண்டும் என்ற உறுதியான ஒரு வாதம். எது உண்மையான மதச்சார்பின்மை? தனி மனித உரிமையை பாதுகாப்பதா அல்லது மத பிரிவுகளின் பாரம்பரிய சுதந்திரத்தினை காப்பதா? ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் சட்டத்தின் அதிகாரம் மதத்தின் கதவுகளுக்கு வெளியே நிற்க வேண்டுமா அல்லது உள்ளே சென்று சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டுமா? இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை காலம் விட்டு சென்றிருக்கிறது.
சிந்திக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம் கைகளில் இருக்கிறது. இத்தகைய அரிய நூலை படைத்த சமூக நீதி போராளி திரு மனுராஜ் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for such a thought-provoking speech. It is indeed true that the temple entry movement was not merely an intra-religious conflict, but one that tested the extent of constitutional ideals. We will now move on to the last and final segment of the event, a conversation with the author. May I now request Kanimori ma'am and Justice Anand Venkatesh to please take their seats with the audience. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I would now like to invite Ms. Kavita Muralidharan, the discussant, for a conversation with the author about the book. Ms. Kavita Muralidharan is an independent journalist and a bilingual translator based in Chennai with over 2 decades of experience writing on politics, human rights, among other things. She has worked with prominent news publications including India Today, The Hindu and Deccan Chronicle, and has written extensively on the rights of the marginalized communities, women's rights and caste equality, which has contributed meaningfully to the public discourse. Welcome, Ms. Kavita ma'am. May I now request Mr. Manuraj to present the memento to Ms. Kavita ma'am. The floor is yours, ma'am. Vanakkam, and thank you for this opportunity. And I have prepared a set of questions, but before that I wanted to start by asking what your name actually means. Thank you. I know where that question has come from, but before I explain the background or etymology of my name, I just want to acknowledge Justice Anand Venkatesh and Member of Parliament Kanimoli Karunanidhi for coming to the dais and helping me release the book, along with Senior Advocate Ms. Ramani Natarajan. Along with them, I also want to acknowledge the presence of Justice Sundar Mohan, Justice N. Sendil Kumar, Justice G.R. Swaminathan, former judges Bhavani Subbarayan J, Akbar Ali J, Rajalango J, G. Chandrasekharan J, C.T. Selvam J, MP Kalanidhi Virasamy, Mayor Priya Rajan, MLA P.K. Shekhar Babu, Dr. J. Jayaranjan, former MLA CVMP Edilarasan, and many others who are here, including senior advocates, my colleagues, friends. So it's I know it is a Saturday afternoon and it was raining as we started the program. So it's indeed a great sense of reassurance that you could all be here. I think somebody, maybe Kanimoli ma'am, had said that it's very difficult to know whether people will actually read the entire book, but it gives me a lot of hope that so many people turned up for a book release. So maybe the art of book reading is not completely lost on us. Having said that, my name, actually, I'm not the right person to ask because I never got to give myself a name. But the story that has been told to me is either one of two. That it is inspired by Manu Nidhi Cholan. My father is a lawyer and my grandfather was a lawyer. It's either that or literally they just, you know, Tamil solnuna Manu kudukron solluvala. So maybe my father consulted his father and daily they were dealing with Manu. So they decided to call me Manu, but that's the background. Anyway, it's very interesting. Thank you. Thank you. Okay, I read the book fully. I
what fascinated me most was the title, The People's Sanctum. Padikka ஆரம்பிச்சப்போ this book was like, it was moving, the arc was moving like a story. நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் வாசலில் போகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் எப்படி உள்ள வருது, கான்ஸ்டியூஷனோட ரோல், லாஸோட ரோல், இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க. பட் it stops before it becomes a complete people's sanctum. Is that why you chose this name? So thank you for asking that question also, which will force me to reveal the person who helped me with the title, which is my spouse. So I can't take credit for that. My children who are here, they suggested temples and equality. And they were very particular that the book should always start with once upon a time. But nevertheless, the idea is that over a 100-year period, how this so-called journey or history of struggle has taken place to make temples a space that is accessible for all. And this idea was to also use and play with the word sanctum. It has always been associated with something holy or holier than thou. And in a way it has been something that we are not supposed to question or supposed to enter or even approach. If you see how they describe in the Vaikam movement, it's not just untouchability, they speak of unapproachability, which Justice Anand Venkatesh beautifully explained. You know, you're not allowed to approach even the other person from a different caste. So we were thinking about how to make sense of this entire book, which is very complicated. It talks about legislation, it talks about the judicial contribution, it talks about social movements, protests, as well as how various governments have pushed the needle forward. So the idea was to try and understand this whole story, and that's why the arc, which started from essentially a movement to walk on the roads next to the temple. It was, as we've discussed, Vaikom was not even a temple entry movement. Vaikom was a movement to walk on the same road as others. It only happened that the roads abutting Vaikom were close to a temple. Sure. Sorry. So with that having been said, the idea was to try and capture this continuing journey. Again, as the speakers earlier have said, it's not that after 100 years we have attained equality within temples. This journey has still many more steps to take. So therefore, the idea was to say that how can we project and help illustrate this struggle over 100 years. And the way that we were best able to explain is by using this title, The People's Sanctum. Actually, I thought it was a very nice title also. Thanks, Rukmani. Okay, one of the bold statements that the book makes is about Indian secularism. You say it's not just shaped by, the problem, by respecting equal respect for all the religions, but also about defined by the struggles for equality within Hinduism also. So, do you think this distinction matters more than ever today? I certainly hope so. That will help sell many more copies of my book. But the whole question about secularism, we trace back to Western notion of secularism. If you ask anybody in the UK or in the US, what is the meaning of secularism, they will say the standard line, which is the state and church should never mix or should never meet. Right? But when I started researching about how India and various under Indian rulers, all the way back to the Cholas or the early Cholas, the amount of sovereign engagement with the temple, or what I would call the sovereign sanctum involvement, was extraordinary. The Cholas patronized temples. They gave vast amounts of lands. They actively interfered and helped resolve disputes. In fact, some researchers, Arjun Appadurai and his wife, they have actually established that the way the Cholas used temples to establish and further strengthen their authority. Right from that you come all the way to the Vijayanagara rulers and even as recently as the British. Now this is where it gets interesting. When the British first take over, they actually actively take an interest in the lands associated with temples. They see tremendous economic and commercial and trade opportunity, and of course these are vast
endowments that are stuck with temples. But around 1857, at the time of the Sepoy Mutiny, and this is the time when the East India Company is given, the rule moves from East India Company to the British. So the Queen Victoria, when she takes over, one of the first things she does in 1868 is issue a proclamation and say, me and my authorities in India will not get involved with anything to do with religious affairs, because as you all know, the Sepoy Mutiny was initiated or motivated by the fact there was beef and pig fat on the rifles. So from there, where they say that we will completely step back or withdraw involvement from active religious affairs, there was an actual pushback. And the pushback did not come from the devout Hindus or from the subjects in India. The pushback came from the British authorities in India itself. They said there is a moral case to be made that we cannot just take our hands off the religious endowments. And they say that because they say it is our moral duty to make sure that these lands that are given to temples are not misappropriated. So from there is where the real Indian secularism idea starts taking root. And you have, over the last 100 years, you see how much governments have repeatedly gotten involved with legislating around temple affairs, right? So by the time we come to the constitution and then the Hindu Religious and Charitable Endowments Act in the 1950s, the clear legislative or constitutional imperative is that government, which is the sovereign, will have some relationship with the sanctum. So the sovereign sanctum dynamic or relationship has started, 1,000 years ago, but I see it as something which is a defining feature of our idea of secularism, which is so contradistinctive from what the Western notion of secularism is. Okay, so I'm going to skip the order and ask a follow-up question on HR and CV. I mean, it is a very important, law in Tamil Nadu, but of late we also see campaigns to kind of take temple bags from the government and to give it to believers. How do you see this campaign? And hypothetically speaking, if something like that happens, where do we stand actually? So it's an interesting issue because it has been around for a few years now, and there is a campaign, right? But nobody has a clear alternative. They have, even those who are with the Free Hindu Temples campaign, they don't have an alternative. If you take it from the HRNC or the government, where do you give it to? Who will run it? Who will maintain it? Who will administer it? So it is something that is very unclear, right? But what I do know is it is very settled in terms of legislative administration that over the last 100 years, so since 1922, when the first Hindu Religious Endowments Bill was introduced by the then Justice Party, till now, it is established and settled proposition that temples will be still governed by the state. And this is essential also because there is a great deal of, I would say, right to freedom, right, which is established by the Constitution. And naturally, this can only be protected if the state still has a role. If it goes into the hands of any private party, then it becomes difficult for the state to interfere. And I feel there is a constitutional mandate in the way that Article 25 and 26 have been specifically worded to say that you will have a right to freedom of religion. You have, every person here has a right to believe, practice, profess a religion of their choice. But this right is circumscribed by public order, health, morality, as well as other fundamental rights. And this right is, according to me, secondary to the power of the government to enact any law for social welfare or social reform. This is what we have seen in the recent, face-off in the Sabarimala case. You have a sort of a court coming and directing that banning entry of women into a temple, women of a certain menstrual age, is unconstitutional. But whereas the pushback is coming from those who believe that, no, that is not the right position, it is our temple, we have a way to govern and we have a certain right, a denominational right to ensure that we run it the way we want.
So this is a battle that is presently actually before the 9 judges bench in the Sabarimala reference case. So I would still say that this is my position, but what the Supreme Court will hold, we will know in the weeks or months to come. Thank you. So I have two more related questions, but I think I'll start with the one on Constitution. In the Article 25, you spoke of Article 25. So Article 25 2B, நீங்க ஒரு interpretation கொடுக்குறீங்க, which goes a step ahead, throwing open அப்படின்றது வந்து it shouldn't stop at temple gates. Can you just explain that? Yeah. So as I was just saying, Article 25(1) says every person has a right to practice or profess a religion of their choice. Okay. But Article 25(2) says that the government's power to or authority to enact a legislation to throw open the gates. This is the language used in Article 25(2), and it is so powerful according to me, and potentially in today's language and vocabulary it's very radical, because you do not see this kind of pronouncement that the government has an imperative to throw open the gates. That I believe is due to two factors. One, obviously Ambedkar's own experience with the temple entry movement and how far he was hurt by it, but also because, as I've argued in the book, the Madras Act of 1947 specifically uses this term, to throw open the gates. Now at that point of time, which is in 1949 when the constitution was being written, the primary problem with regard to temples was temple entry. Now we have come a long way, may I say, since then, because today we are before the Supreme Court and other high courts talking about the appointment of priests, whether priests from all castes can be appointed by a competent authority. Now, it is my understanding that because the problem was temple entry at that point of time, they had used the word throw open the gates. But I would say it would be too narrow-minded of us to think it just means to open the gates or open the door. It means to give somebody complete and equal rights. And right not only to come in and worship, but the right also to serve his or her god or goddess if they so wish to, and if they are so capable. Okay, I also wanted to ask about Madras model of secularism. Unga argument on the Madras presidency was kind of laboratory for social and constitutional reform. My understanding is there have been anti-caste movements throughout India. So why didn't it happen in other places, and why only in the erstwhile Madras presidency? It's a very I would say existential question. Why did this happen here, and how come this was so special to our state or our erstwhile presidency? I don't have a clear answer to why it happened in Madras, but looking back, I can see the convergence of factors that have contributed to this happening in Madras presidency, right? One, we have, like other places, there were anti-caste movements in the Madras presidency. But other than that, or on top of that, there was also a strong legislative movement. So the Justice Party, when it comes in 1920, it is a fresh party, a party of elites, but nevertheless they are new to the political setup in comparison with the Congress. But one of the first things that they do is the Justice Party introduces a bill for regulating Hindu religious establishments. This, I would say, they spend so much political capital, it takes them 5 years to make this into an act. The act is only formalized in 1927. So that is the kind of impetus that a young political party establishment gave to this particular issue, right? And you can say that so many political establishments may come, but what do they prioritize as their primary political issue? So this was something that political dispensation at that particular point of time prioritized. Over the years, you've also had a great convergence of various leaders. You had, right from Periyar and others who continuously, reiterated the need for equality within temples, right? There is a great line I've referred to in the book. One of the historians and sort of intellectuals in this field, M.S.S. Pandian,
he uses the word to describe how Tamil Nadu reacts to religion. He says, we do things differently. And he uses one line which I would like to remind everyone here, which is that he says, while in other parts of the country, there's often demand for more temples, in Tamil Nadu, there has always been a demand for more equality within temples. So really, that's been the political, executive, legislative, and the judicial arc also. Because of these factors, more number of cases went from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana to the Supreme Court. So the Shirur Mutt case goes from Mysore. Venkatramana Devaru, another case which talks about Article 25, 21, 25 2, went from Andhra. Then you have, of course, the Sabarimala case and now the Adi Sivacharyargal case which talk about Archagas. So all of this, by some convergence of factors, have all happened in the south. And therefore, I feel there is a greater level of understanding, a greater level of interest and legal and legislative involvement in these issues. And also the political factors. The various parties, be it the ADMK or the DMK over the last 60 years, have continuously kept this issue alive. In fact, both parties have supported or at least not discouraged one another from taking this issue forward. So therefore, it's because of these convergence of factors that I feel our model of secularism and our model of social inclusion within temples is unique, and it is actually situated within the Madras presidency. Hence the Madras sort of model of secularism. I have another question about Madras model of secularism, but before that, Ambedkar and Periyar both were like moving towards the same goal, but they had different, they were traveling differently. Ambedkar decided that Hinduism, Kulla reform is not possible, but well, Periyar believed that it's possible to use state power to kind of bring religious transformation. Ninga, after 100 years, you've really researched, working on this. Looking back, do you think that the strategies were complementary? So it was an interesting experience for me because Ambedkar and Periyar are two people I really look up to, and I've tried to read as much as I can. Both of them at some point of time, which is mid-1920s, both of them use the same words. Though they have not really spent too much time, both of them say the biggest challenges to Indian society is, or rather the way to overcome caste is interdining and intermarriage. Both of them have used it. In Periyar's own writings and Narendra Jadav's book on Ambedkar, I've seen this exact word around 1925-26. Both of them get actively involved in temple entry movements. Ambedkar in the Kalaram Mandir in Nashik and Pune and Bombay. Periyar, of course, from Vaikom to various other temple movements here. So they both take different parts. Ambedkar at some point after the Kalaram Mandir, where he is not allowed in, he almost gives up. He throws his hands up and he says, why do you all want to enter this temple? You are not going to gain immortality by entering into this temple. So I felt from his writings that there was a lot of frustrations about this temple entry movement and why it was not progressing very far. But Ambedkar also after a while gets involved, according to me, in more serious affairs of nation building and constitution writing. So his main focus then becomes, the pre-constitution and the constitution drafting and all of that. Whereas Periyar continues to play the role of agent provocateur or a reformist, and he keeps hammering away at the problem. Though both of them take another similar personal path too. Periyar becomes an avowed atheist. I call him a born-again atheist because I believe we are all born as atheists and then we develop a religion. So Periyar becomes a born-again atheist when he visits Russia in the early 1930s, or he becomes a very strong atheist. Ambedkar, as you all know, he famously said, I may have been born a Hindu, but I will not die one. And he converts to Buddhism towards the end of his life. But the trajectories are quite different between the two of them. But both of them, like I say, in a way complemented each other. Periyar's continuous sort of hammering away of the problem in Madras presidency resonated across the country. The words used in the 1939 resolution passed in the introduced in the Madras Assembly by Subbarayan, and the words used in the 1947 Act
introduced by O.P. Ramasamy, both use the word throw open the gates of the Hindu religious public institutions. So this push from the Madras presidency and primarily Periyar's influence over these sort of activities and Ambedkar's own constitutional thinking, in a way I feel complemented to where we are. Like I said, like you said, though they took separate paths, it feels like they were always on a parallel journey, maybe not even really knowing that they both were. And we as a beneficiary, 50 years later, when we look back, I really do appreciate, how this has come together. Amazing, that's very interesting. Okay, your book also documents how, non-Brahmin and Dalit Archakas continue to face kind of informal discrimination within the temples. Does this reveal limitations of the law, or should we be kind of positive? Should we assume that before a constitutional change precedes social change? Yeah, it's a topic that I think is very close to my heart, and it's easy to propound ideas of constitutional morality, and constitutional morality runs ahead always of social morality, right? The famous example that I can think of going back to France in early 1980s is France, the president at that time, Jacques Mitterrand, wanted to abolish death penalty. So he went ahead and said, we are abolishing death penalty, and he did it overnight. That morning, France's largest newspaper, Le Monde, carried a survey which said 80% of the French people actually support the retention of death penalty, right? So constitutional morality is, you can argue that yes, death penalty is bad, there is no evidence for deterrence, it is inhuman and all of that, but society doesn't always catch up as soon as the judgment is written or a legislation is enacted. And you have to give society that time to soak in and to absorb and to change from within. So yes, though we have, and not just in the Archaka case, Justice Anand Venkatesh knows about other cases involving sexual minorities, though we can propound all of this, it takes society time to really change. And we as people, in this field of law, we cannot be impatient with that, because societal mindset takes, hundreds of years to set in, and then to unsettle that, it cannot be done within a matter of days, weeks, months, or maybe even years. I hope it changes sometime. Okay, my last question. We spoke about Madras model of secularism, and it fought, and it's still fighting for caste equality in priesthood. What do you think is the next logical step? Do you think gender equality comes after this? Do you think women should be appointed? DMK government la oduvargala pengala niyamichirukanga. What about archakas? So again, this is maybe I may reiterate some of the points from the earlier answer, which is that though, constitutionally there is equality, and equality is across gender, caste, class, place of birth, language spoken and all of that, how much has society really understood what is being done? How much has society really understood that these are not some ways to challenge status quo and some way to upset what they believe is their traditional rights or rights of custom and usage, right? There is a great, I would say, imperative on people like me, which is why I've written the book, to actually explain this, to say that, look, this is not a challenge of what you believe in. We are not here to upset your own belief system, but this is coming from a quest for equality, a quest for, co-worshipping, a quest for being treated as a co-equal within a temple, right? The natural next step should be appointment of priests, not just across gender, but even, sexual minorities, even trans persons, women in positions of priesthood, as archakas, not just oduvars and whatnot. But like I said, I'm not being defensive now, but I do realize that society changes in iterations, right? And we have seen, hopefully from this book when you read it, how society has changed over attrition, over 100 years of iterative movements.
From when people could not walk on the streets adjoining a temple to today the discussion or discourse being shifted to appointment of priests within a temple. This has taken us 100 years. I hope it doesn't take us another 100 years to appoint women or trans men or trans women as priests, but hopefully this book will be the starting point of a conversation on that also. So thank you for that question. Thank you so much. Thanks. I share the hope and thank you so much for this opportunity, Manoj. I'm really honored to be here. Thank you. Thank you. Thank you, Kavita. The reason we asked Kavita is that not because both of us align on most of these issues. And the legislative assemblies has earned her widespread people support, given authored several landmark judgments that have significantly contributed to the constitutional jurisprudence on equality and social justice. His straightforward approach, unwavering commitment to the rule of law, and his ability to bridge the gap between the law as it is written and the way it shapes the society have always been deeply admirable. It is therefore especially meaningful to have him with us this evening for a launch of the book that is rooted in constitutional